ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਰਵੀ ਮਨਹਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। अलबत्ता पॉलिटिक्स की गल करिए तो थोड़ा जिहा हॉट जरूर है, जे कैनेडा का देखिए तां भी ते जे क्रॉस बार्डर वेखिए तां भी, राइट। उत्थे भी हाले कुछ कह लो कि मिले जुले जे रुझान आ रहे ने, बट कुछ ने हाले कह दिता है कि जो बिडेन इज़ टू बी द फ्यूचर प्रेजिडेंट फॉर USA, बट लेट्स सी जब तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आती वी हैव टू वेट एंड वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स। बट अज की जी साडी चर्चा हैगी आ वो 100% कनेडा दे लई आ। सो अपनी जिहड़ा टॉपिक अज दा शुरू करन तो पहला मैं अपने गेस्ट नाल तुहाडी इंट्रोडक्शन कराउणी जरूर चाहांगी। साडे विच मौजूद ने MPP फ्रॉम मिसिसागा स्ट्रीसविले तो नीना ठांगड़ी जी, ਜਿਹੜੇ कि पार्लीमेंट असिस्टेंट्स भी ने इकनॉमिक डिवेलपमेंट, जॉब क्रिएशन एंड ट्रेड दे विच। सो welcome Nina ji. Hello, how are you? I'm good, very much. Thank you, Ravi ji. And Sanjha Punjab sunan wale, dekhan wale, sat shri akal, namaskar aur adab. Sat shri akal ji. So how your day going, Nina? It's very busy, but very productive. And it's just wonderful to be able to speak to you and all of the listeners and viewers out there. So all the time watching TV, what's happening in cross-border? It's very interesting. For those of us who have been watching since the election day, it has been very exciting and nail biter. Kuch bhi nahi keh sakte haje. The way things are going, I think it looks like maybe Joe Biden may win, but it's not over till it's over, till every vote has been counted. Is tarah pata lag jande hai ਤੁਹਾਡੀ vote ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ vote ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ। So this is just proof that when you think about voting, if you're thinking about not going to vote, this is how important each and every vote is. Right. And ਇਸ ਦੇ ਨੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? Actually, yeah, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ because it's so close. They are so close. ਇੰਨਾ close ਵੀ ਹੈਗੇ, we can't even call it even after 3 days. Yes. So we have to wait until every single vote has been counted and they declare an official winner. Yeah, exactly. And just like IPL, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, just like that. ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੀਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦਾ ਬਜਟ 2020 ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਜਟ 2020 ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ health and safety of everybody is most important. So ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ first priority ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। So by doing protecting, we're talking about long-term care homes. ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, we wanted to make sure every patient, every person in the home gets at least 4 hours of care. So ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2.7 ਘੰਟੇ ਸੀਗੇ, it was not enough. And as we've seen some horror stories, especially during COVID, key patients bilkul neglect ho rahe sige, soiled diapers de vich chhadi hoyi sige, bhukhe si, and very, very sad to see. And we've been seeing so many of them dying in long-term care, especially if COVID hits that home. So we wanted to make sure that we got them more care. So that was one of our top priorities. ਅਸੀਂ ਹੋਰ beds ਵੀ add ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। Yeah, when we talked of casualty during the first wave of COVID-19, this
was so clear कि our long term home care ਦੇ ਜਿਹੜੇ residents ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਯਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਹੋਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ there's only a few homes that were bad so ਅਸੀਂ find out ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ military invite ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ they were looking into the homes the ones were really bad and we found that there was it was just very sad to see that our seniors and our loved ones were not being well looked after in some of those homes but mostly they were very very good looking after the patients very well right So next ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ parents ਲਈ So I think one thing that was very important ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ or they're at school we wanted to help parents so we're going to ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ $200 ਹਰ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ parents ਨੂੰ $200 ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ special needs ਬੱਚੇ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ or $250 ਮਿਲੂਗੇ so this is something we did in the beginning of COVID we just redoing that again investment ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ to help those parents and children out as well and self-employee and business persons like businesses was one of the main areas so there's many different areas we're helping businesses ਚਾਹੇ property tax ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ help ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ PL Toronto we have now been caught in well we changed our zones now unfortunately today we found out the PL is going to be red zone ਅਸੀਂ hope ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ orange zone ਤੇ ਚੱਲਣ but numbers ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ high ਹੈ so we've now gone back into a red zone and what that does it means that we can allow our businesses and support our businesses with the property taxes and energy bills so ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ reimburse ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ November 16th ਤੋਂ you will be able to apply for $1,000 to help you with personal protective equipment. Just as you plexiglass party apne business ch ya masks, gloves, jo todnu zarurat hai so that we can pay up to $1,000 her business. So that will help them a lot. And then the last thing, the new thing that we're putting out there is the education tax. So we are going to help all businesses across the province with the education tax. And on top of that, the municipality agree karte and the municipalities are willing to help them out. We will also match that as well. So it doesn't mean the money will go away from education. It's just the tax that's involved in that. Othe ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ help ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ businesses ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ pandemic ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ businesses ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ then jobs will be gone too. Right. Actually ਅੱਜ ਅਸੀਂ announce ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ job numbers and our job numbers have gone up another 30,600 in October. So we're very optimistic. Sada jo bhi sada government day one to we wanted to create the environment to make businesses thrive. It has been working throughout, even through the pandemic where people went home. Everybody that was working pre-pandemic, most of them, 92% are back at work, which is it's exciting to see that. And sada businesses, especially restaurants and gyms and those who have had to close over the last few weeks as well, we really want to make sure we're there to support them. Right. So yeah, that's actually ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ sorry support yeah you said the three pillars right it's first is protect and then support and the recover right So the protect and support is to the families and to the businesses. Just as we decide kita si $200 jange for har bacche. And there's another area where we're really excited about, I know I am, is for our seniors. So we're allowing families just hun sade community de vich takriban zyada buzurg apne ghar ch rehnde hai so this will help our seniors stay at home rather than go to a long-term care facility so what we've proposed should the budget pass is that seniors if they need to do any renovations so they can stay at home so for example if they spend up to $10,000 or 25% $2,500 tak ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ refund ਮਿਲਣਗੇ renovation tax credit
Okay. So it's something that the seniors communities have talked to us about a lot. और काफी लोग कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. We don't want to go into a seniors home. We don't want to go to long-term care home. We want to stay home with our families. ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ changes ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ affordability ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. Right. So now this is a great way to help them, and it's really exciting that we've been able to do that. Wonderful. Because at the government we're listening, but we're acting as well. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ for example ਇੱਕ ramp ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ wheelchair 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, say for example that costs $4,000 to put in a ramp. ਤੁਸੀਂ lift ਪਾਣੇ on the staircase, so say for example that costs another $3,000, $7,000, and then there's something else you do for another $3,000, so total ਤੁਸੀਂ $10,000 pay ਕਰਤੇ. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $2,500 ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗੇ in a tax credit. In a tax credit. Okay, that's actually looks like maybe ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ senior citizen ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ they don't want to go to any long term care homes and all that. ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ so that ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣ. So it's a very good thing. ਤੇ ਨੀਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨੇ ਕੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ? So recovery ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ because we want to make sure that people are ready in case there's something that happens. How do we bring our economy better? How do we move forward from the epidemic? Right. And so right now we're looking at many different ways that we can help recover, and a lot of that is the businesses that we're helping. So with the tax incentives we're giving for businesses, with helping them with personal protective equipments. For example, many writing to daycare facilities both, and in the past they would use maybe 50 gloves a day. Now they're using 100 to 200 gloves a day. They kharcha, and they're more expensive as well. Right. So the kharcha bahut wad gaye. So we are also hoping we're giving them at least $1,000 for that. But we're helping a lot of them out. Even personally, I've been shopping around from many different places to try and find them a better price, even going globally. So, I want to make sure that all of our businesses can thrive. They daycare nahi honge, if we don't have childcare, then loki kam te bhi nahi ja sakde. So it's a big priority on our government to ensure that schools stay open, that they stay safe. That we have the facilities in place, the supports in place, so that so people can go to work comfortably. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ because they're scared they're going to get COVID-19. But we want to make sure they feel safe in their workplace as well. Right. Yeah, that's actually wonderful ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਫੀਲ ਸੇਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਨੀਡ ਐਕਸਟਰਾ ਬਜਟ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ. ਨੀਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ? So infrastructure budget ਦੇ ਵਿੱਚ for example ਮੈਂ ਸੀ long term care the beds ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ. So right now even though we're helping the current long term care beds, ਸਾਡਾ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. So we promised actually before the election we promised that we would have 15,000 new beds in 5 years. 30,000 new beds in 10 years. Right. So I think that was something that we were very aggressive with. So immediately, right away, jado asi elect hoya, we started working on those immediate beds, and we've already started building them. And now the new beds that the second phase of 15,000 is also being procured right now, and we'll make sure that we'll have those new beds. Asi coffee jita funding, extra funding ditte hospitals nu, especially throughout COVID, ona di coffee pressure pay hoye. In emergency rooms, in COVID special rooms for COVID patients that have negative pressure, more PPE. They're having to use a lot more, of course, gowns and gloves and masks than they had to use before. So we've been working very hard. I also, while I'm saying that, I want to give a huge
thank you to the community क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत businesses, बहुत organizations ने donate की हुई है अपने N95 masks and many other things to our frontline healthcare workers, and the community has really stepped up in also supporting our seniors and those at home with food banks and many things, and dropping groceries at people's home. Pharmacists have been taking and delivering drugs and supplies to people's homes as well. And it's times like this when you see how important Ontarians, the communities, इकट्ठे होके सबनु help कर रही है. So I ask that everybody continue to checking on their next door neighbors, checking on their friends and families, and make sure everybody's okay. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ seniors ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ. So we have been really helping with seniors community grants to help them stay at home and meet virtually. They've been doing so many Zoom calls at least weekly, and they've been able to connect together this way. And it's been very wonderful to see. And I even though I'm out and about a lot, it's very, for a lot of people from the mental health perspective, having to stay at home, especially if they're alone, we have to take that into consideration. So sada budget de vich assi काफी पैसे भी दित्ती हुई है to help mental health agencies and for helplines. So if anybody's feeling alone, feeling sad, feeling lonely, feel free to reach out anytime. My office is open. My staff are there. If you need help, or if you just need a phone number to where to go to, where to connect, we are always there. Wonderful. Yeah, thank you so much. अपने आप ਨੂੰ इतना ज़्यादा अपनी community ਲਈ available बनाने ਲਈ नीना, thank you so much. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਰੀਜਨ we saw ਕਿ auto insurances are so up as comparative to the other like GTA area. So auto insurance ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਇਆ new. Can you hear me, Nina? Yes, I can hear you. Okay. So some of the developments that we've been working on auto insurance since day one. Jadoo is elect hoya. Actually, I come from the insurance industry, so I understand it very well. The system is very broken. Jo system, pichle government, they also pichle governments. It's become such a bad system that we're in right now that बहुत ज़्यादा companies Ontario छाड़ के चले गए. So competition भी बहुत है नहीं. So one of the things we were working on is how do we have more competition? So more companies selling insurance ताकि जो लोग की shop around कर रहे, they have a lot of options. So ਅਸੀਂ commit ਕੀਤੀ है because we want to make sure that we can fix this system as well. So one thing is we wanted to do very quickly, and we think it's one of the best things to do, is to make things more electronic. So, for example, if a company that jo pink slip hunda liability card, again you had to have an original liability card. Now we've made that electronic. So as long as you have it on your phone, for example, and a police stops you and they say, "Show us your insurance," that is now proof of insurance. Pichle you had to have the actual original pink slip, even photocopy भी नहीं सी चलते. So that was something we did very quickly. जो pandemic शुरू हुई सीगे, there was a regulation that stopped insurance companies from rebating people. So we changed that regulation right away, and almost everybody should have got some rebate from their insurance company if they were not driving to work anymore or driving less. So we made sure that happened. So almost every company participated in that. So if you didn't, please call your insurance broker, call your insurance company, because you should have received some kind of a rebate. So we're also piloting some new initiatives so to help people. So if you put a UBI device, it's called user-based, it's a device you can put in your car. It's testing how much you drive. If you do hard brakes, hard acceleration, and you can get discounts by using that. So that's already in play with some companies. But that's something we're going to utilize more ताकि लोग की थोड़ी और discounts भी ले सकते. So that was very important. But one of the biggest issues in insurance is fraud. How do we tackle fraud? जितने claims हो रही है, how they're wrong. So unfortunately, as well, क्योंकि Brampton, Mississauga, Toronto, the key areas, उन्होंने the insurance premiums ज़्यादा high. कई लोग की जान के कोई रिश्तेदार या friend the address दे के out of town.
maybe in London or maybe in Windsor or somewhere else, jithe premium sasti hai. ਘੱਟ ਹੈ So they're changing their driver's license ownership and showing that they live there, but they don't. So but that they is don't. actual misrepresentation. So that is a part of the fraud. And so if that happens and you cancel, it will show that you have committed fraud. So that is something we had to change. But also there's a lot more we can do on fraud. And we're working with a lot of companies and other areas where we can try and find out where that fraud's taking place. And we're in the middle of doing that. But I think what was another initiative that we've announced in the budget, but we're not finished yet, is ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ worth ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ and you have an accident and it's not your fault ਤੇ right ਗੱਡੀ write off ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ direct compensation property damage premium ਕਈ ਵਾਰੀ right ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ worth ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ premium ਹੋ ਗਏ so for ਹੋ example if your ਜਾਂਦਾ car's worth $500 but that part of your premium is $600, it's really not worth paying that premium. yeah So it means if you have an accident, it's not your fault. They will not be fixing your car. yes Then you've lost that. So that's one area we've been doing. But like I said, the system we inherited, बहुत ज़्यादा broken सीगे, बहुत बड़ा problem सी, बहुत थोड़े companies market च हुन रह गए. So we're working on getting more competition here in Ontario and working more to have people online. Another area is with credit unions who want to put maybe an insurance broker in the credit union, but that's more right outside Peel and outside the Greater Toronto area. That's more for rural areas. But right now we want to make sure that we help everybody across the province, but of course here in Peel as well. wonderful right yeah these are the couple of sectors where we have to look into so that ਕਿ ਜਿਹੜੇ frauds ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਣਕ ਨਾਲ ਘੁੜ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ yeah so ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਮੇਬੀ ਲੰਡਨ ਔਰ ਵਿੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੇਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਬਟ ਸਫਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ so and we have to look at new ways of doing things and new options. ਜਿਹੜੀ coverages we have, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ optional ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ DCPD, if it's not your fault, or option ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ. So you will be charged for it. If you don't want it, you can take it off your policy and save that money. But it's just an option. You can still keep it as well. And there's many ways we can do that, and we're working on doing it. So yeah and also I think ਹੁਣ ਤੇ premium ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ because most of the people like 50% people are working from home so less cars are out we like commute ਘੱਟ ਆ so maybe ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ insurance premium ਆ it may come down for sure it should but ਇੱਕ problem ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ there's a lot of speeding taking place so that's something we have to be mindful of so I'm asking all of the viewers there to please watch the speed limits try and drive as safely as possible ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ and of course the less accidents are less people will get hurt but of course our premiums will stay down yeah exactly ਨੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ So ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ backlog ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ we have the capacity to do 50,000 tests a day we're not at that 50,000 yet ਕੁਛ ਦਿਨ 25,000 ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 30,000-35,000 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ the time now for getting results is 24 to 48 hours so most of it's local almost all of it's local here lab capacity ਦਾ ਵੀ problem ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ for those people test ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਕ laboratory ਹੁੰਦੀ ਹੈ life lab ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ they still have to continue doing the business they were doing before so ਜਿਹੜੀ regular ਲੋਕ the blood tests ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ and on top of that they're doing COVID-19 lab testing as well so we had a huge demand for labs ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ so we had universities colleges schools ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ laboratory space ਸੀਗੇ
they all came on board and supported us, and we want to thank them. But we are up to date now. The backlog has ended, and we're hopeful and that the test will continue. ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ rapid test ਵੀ ਆ ਗਏ. हाँ वही मेरा next So question I'm सीगा. really positively hoping the new rapid test will make a big difference so that we can start going to parties again, start going to banquet halls, start flying, start going to resorts and do more, go to restaurants. If we can have that rapid test available, if the test results come in 5, 10, 15, 20 minutes, we know we'll be able to, we know we have a negative test, so we're confident and we're comfortable to be able to go there. So I'm very optimistic that we have some great products coming out. Part of my portfolio is life sciences, so I do work with a lot of research institutes and pharmaceutical companies and medical technology companies to see what the latest things are coming out, and I'm very optimistic we're going to have not just the rapid tests and some more ventilators, but I'm very positive that we're going to have a vaccine hopefully in the next few months. Yeah, that's interesting actually. मैं भी होरे थोड़ी आज एक न्यूज़ देखी सी कि साडे Ottawa they are looking to hire more distributors, and so I think ये थोड़ा जा hint है कि near future, maybe in January, February, we may have this vaccination out. Very hopeful. There's a number of vaccines, one of them being obviously Canadian. There's a few in the United States, and the one in the UK is very promising. It's got past most levels now. So we also have heard, of course, Russia and China have vaccines already that they're distributing. But we have to make sure that whatever we have is safe. Okay, that the clinical trials have to continue. We have to make sure it's safe before we allow people to have it in the public. Yeah, so लग रहा है कि we are very close, because ਜਦੋਂ कह लो कि distributor level ते हुन हो गया कि hire हो रहे हैं, it means कि race ज़ाही तेज हो गई. We want to be fully prepared. Right? When the vaccine comes out, is available, we want to make sure we can distribute it, especially jithe high needs area, jithe long-term care homes, seniors homes, jithe sade vulnerable populations are. Or sab to pehle bahut important, we get it to them, and then after that to the general public. Yeah, exactly. So it's wonderful. It's wonderful to have, and we are looking forward to it and very hopeful. At least साड़ी life थोड़ी सौखी हो जाऊंगी कि like free लोकी घरों बाहर आउणगे and जिंदगी दा मजा थोड़ा जा होर ले पाउणगे. Exactly. I know it's been very unfortunate this year. 2020 it's been very challenging for everybody. I think, and I just ask people, when you are at home with your family, it's a time to reconnect with your family. Try and get out, take walks while the weather as of right now is very nice, and try and work together to do things and find fun things to do, whether it's play games or there's a lot we have to try within ourselves and within our families to do, especially if we have very big families like mine. Yeah, exactly. So Neena ji, it is a wonderful talk with you. At the end, do you want to add something more for our viewers? So just finally, Ravi ji, I want to thank you and thank Sanjha Punjab and all of the viewers. Thank you. The media plays such an important part for us to get our message out. I ask all the viewers to please stay safe, physically distance. Please limit the number of gatherings that you have. It's still, the numbers are much too high in Peel, especially Peel in Toronto. We really want to make sure we bring our numbers down. So I ask you just for the next few weeks, until we get our numbers down, to stay at home within your families. And I look forward, hopefully very soon, that we can all meet again in person. Yeah, sure. Thank you. Yeah, we are also looking forward to meet you again very shortly when this pandemic gradually will go down. I heard on this 7th of this November, अपने dine-in खुल रहे ने, so maybe हौली करके होर भी restrictions ने जड़ियाँ और loosen up हो जान. So we are crossing our fingers, and thank you very much, Neena, you कि तुसी any information साढ़े नाल share कीती, क्योंकि actually ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਆਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫॉर योर बेनिफिट.
ਰਾਈਟ ਸੋ Yeah. ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ टाइम के दौरान उन्होंने रियलाइज़ करानी बहुत ज़रूरी है एंड यू आर डूइंग योर जॉब। आई मीन टू से योर गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब एंड आई होप थोड़ा जो बजट है सक्सैसफुली हो जाएगा अप्रूव। सो वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड दिस एंड नीना जी थैंक यू वंस अगेन टू कि साडे स्टूडियो तुसीं साडे नाल इन्फॉर्मेशन शेयर की। Thank you, Ravi ji. थैंक यू। सो व्यूअर्स आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। तद तक तुसीं जुड़े रहो सांझा पंजाब दे नाल। जे तुसीं कोई अपना व्यू अपना कोई पॉइंट साडे नाल शेयर करना है तो मेरा फ़ोन नंबर 6477807722 ते बॉब दसांझ जी दा नंबर 4164197777। तुसीं साडे फेसबुक पेज ते जाके भी अपने व्यू रिव्यू सांझे कर सकते हो। तो तुसीं जुड़े रहो इस तरह सांझे पंजाब दे नाल। सारा दिन साई रात ते अपनी फैमिली दा रखो खूब सारा ख्याल। सत श्री अकाल।